Bangladeshi high school students are being educated for the future, but what they learn have been determined by the latest chapter in their country's battle over its past. Last year, a student-led revolution overthrew the government of iron-fisted Premier Sheikh Hasina when public anger over her increasingly autocratic rule boiled over. Her ouster has prompted Bangladesh to do something that has followed every sudden change in national leadership: rewrite its history books to suit new orthodoxies. But not everyone is happy with the move. আমাদের জুলাই অভ্যুত্থানে যেমন আমার মেয়ের একটা স্পিচে আছে, আমরা তোমাদের ভুলবো না, ওখানে জুলাইয়ের অভ্যুত্থানের কিছু ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। এবং এককেন্দ্রিক কেন হবে? গভর্নমেন্ট আসবে যাবে, কিন্তু আমাদের যে শৈশব এবং কৈশোর থেকে আমরা যে নেতা নেতৃত্ব দেখে এসেছি, আমরা যে স্বাধীনতার পটভূমি জানি, সেগুলো আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা তুলে ধরতে পারছি না। আনফর্চুনেটলি এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। Radical changes to the school curriculum are routine in Bangladesh, where febrile political divisions dating back to its ruinous 1971 independence war against Pakistan have persisted. Until this year, textbooks gave special exaltation to the country's first president, Sheikh Mujibur Rahman, for spearheading that liberation struggle. But Mujib, assassinated in 1975 in a military coup, is also Hasina's father, and his daughter's disgrace and exile has dented the late leader's stature. But parents like Soraya Akhtar Jahan say wiping him and other key personalities of the country's history is absolute irreverence and an unjust approach. অবদান আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাসে একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। সেজন্য অন্য রাজনীতিবিদরা বা অন্য কেউ ভাসানী থেকে শুরু করে আপনার সরোয়ার্দী, আপনার যাকেই বলেন না কেন, সবারই কিন্তু আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য অবদান আছে এবং তাদের কাউকে ছোট করে রাখার কোনো যুক্তিগত নয় এবং সবাইকে সবার জায়গাতে সবাইকে সম্মান দিতে হবে। The textbooks instead now valorize the hundreds of people killed in the protests that ultimately toppled Hasina last summer, while bringing back from exile other previously erased heroes of Bangladesh's early history. Among them is former army chief Ziaur Rahman, no relation to Mujib, credited with issuing the first public proclamation of Bangladesh's independence during the 1971 war. Zia had been left out of the curriculum during Hasina's time because he founded the Bangladesh Nationalist Party, BNP, her chief opposition. His return to the page augurs the resurgence of the political force he created, which is strongly favored to win elections expected by next year. হ্যাঁ, যেহেতু বিপ্লব হয়েছে সেহেতু অবশ্যই বাচ্চাদেরকে জানানো হবে, কিন্তু সেটার জন্য সঠিক যে ব্যাপারগুলো হয়েছে সেটাই জানানোর দরকার। কোনো কিছু অতিরঞ্জিত করেও যাতে কোনো কিছু না আসে, সেটাই হচ্ছে আমার কথা। যেটা হয়েছে সেটা অবশ্যই সবাইকে জানাতে হবে, কিন্তু সেটা সঠিক জানাতে হবে। The overhaul of Bangladesh's official history gives clues as to the country's future direction. Critics say the new curriculum has its own litany of omissions. Of particular contention is one of the country's darkest chapters: the murderous purge of its intellectual elite in the final days of the 1971 war. Bangladesh's main Islamist party, Jamaat-e-Islami, which at the time opposed the country's independence, helped orchestrate these killings in concert with Pakistani forces. Revised textbooks mention that militia groups were responsible for the murders without mentioning that Jamaat ran the militias. Dhaka University professor Mujibur Rahman, no relation to the independence leader, says the apparently deliberate attempt to obscure details around the purge raises questions about the reasons behind the changes. কারা স্বাধীনতার নেতৃত্ব দিয়েছে, কারা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, সেক্টর কমান্ডার কারা ছিলেন,
স্বাধীনতার ঘোষণা হয়েছে কিভাবে, কে করেছেন, প্রত্যেকটা জিনিস যেমন সুস্পষ্টভাবে থাকা দরকার, একইভাবে থাকা দরকার কারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিলেন, কি করেছিলেন। Critics say omitting the names of the perpetrators of such organized murders is significant because Jamaat, another party suppressed by Hasina's government, is likely to be a major force in Bangladesh's next parliament and has governed in the past in coalition with the BNP. This indicates a political motive behind bending Bangladesh's history to obscure facts. Rahman questions the current revisions and their purpose. শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কি? যেমন আমরা বলি যে শিক্ষার মূল কাজটা হলো একটা হিউম্যান বিইংকে সোশ্যাল বিইংয়ে পরিণত করা। তো এখন সোসাইটির উপযোগী মানুষ তৈরি করতে পারছি কিনা, এর টুল হিসাবে টেক্সট বুক কতটা ব্যবহার হচ্ছে এবং গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডে টেক্সট বুক কতটা রিফ্লেক্টেড হচ্ছে, আমরা কিন্তু ওই জায়গাগুলোতে মনোযোগ হচ্ছি না। Meanwhile, AKM Riazul Hassan, the chair of Bangladesh's National Curriculum and Textbook Board, says the changes, including the removal of references to the nation's transgender communities, a demand long held by Islamist groups, are just. Hassan acknowledges the decision has been taken following objections from a Muslim group campaigning against representations of transgender issues in the curriculum and defends the changes made to it. 23 এবং 24 সালে যে কারিকুলামটি প্রচলিত ছিল এবং যার অধীনে যেটাকে নতুন কারিকুলাম বলা হচ্ছিল, সেইখানে যে বই লেখা হয়েছিল এবং যে পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলন করা হয়েছিল তা বাংলাদেশের বাস্তবতায় খুব কার্যকর হচ্ছিল না এবং এখানে আমাদের অভিভাবকরা, শিক্ষার্থীরা এবং শিক্ষকরা এটা মেনে নিতে পারছিলেন না। Hassan justifies the changes were aimed to reduce the excessive limelight given to Sheikh Mujibur Rahman, which obscured many other leaders who were part of the nation's struggle. বইয়ের কন্টেন্টে আমাদের জাতীয় যে নেতৃবৃন্দ তাদের অনেককেই বাদ দেওয়া হয়েছে, যেমন মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরেবাংলাকে ফজলুল হক, এনাদেরকে এবং তাজউদ্দিন আহমেদের মতো ব্যক্তিত্বকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে শুধুমাত্র একজন নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, তাকেই হাইলাইট করা হয়েছে এবং তার নেতৃত্বেই যেন ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে আমাদের স্বাধীনতা সব কিছুই সেভাবেই হয়েছে। কিন্তু সেটা কিন্তু ইতিহাসের নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করলে তা কিন্তু সত্য নয়। এটা আসলে ঘটনা হচ্ছে কি, ইতিহাসের সব কথাই যে আমরা সামনে আনবো, আমরা তো আসলে চাই যে আমরা একটা সিনক্রেটিক সোসাইটি, সিনক্রেটিক স্টেট গড়ে উঠুক, সমন্বয়বাদী সমাজ গড়ে উঠুক। এখনকার যারা আলবদর আল শামসের সন্তান, তারা কি পাকিস্তানের বিশ্বাসী? তারা কি এখন বললেও কি তারা অক্সিলারি ফোর্স হতে আগ্রহী হবে? নিশ্চয়ই হবে না। তার মানে তাদের ভিতরে একটা রূপান্তর হচ্ছে। আমরা আমাদের পাঠ্য বইকে কি আমরা ঘৃণার সাগরে ভাসিয়ে দেব? সেটাই বা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? Amidst changes in Bangladesh's political sphere, revisions to the country's tumultuous history have become a heated debate topic. Amidst discussions among the country's leaders, guardians of students, and academics, the future generation is reading a history marred by vested interests. Will the nation's history remain as politically influenced propaganda, or will it evolve into a realistic record of what has happened and how it influenced Bangladesh?